Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserem zweiten Klavierkonzert aus der Reihe Fünf Abende aus Berlin mit dem Pianisten Sergey Belyavsky. Schön, dass Sie da sind, liebe Zuschauer. Ich bin Svetlana Gippert und ich begrüße Sie heute aus Frankfurt. Das macht das digitale Format unseres Konzerts möglich. Und stehe heute am Frankfurter Flughafen am Terminal 2, von dem in normalen Zeiten tagtäglich tausende Passagiere abgefertigt wurden. Und heute ist der Terminal gesperrt wegen der Corona-Pandemie. Von hier starteten Flüge auch nach Russland, nach Moskau, nach St. Petersburg, in die anderen Städte. Und hier kam auch Sergey an, als er auf seinen Konzertreisen nach Deutschland unterwegs war. Sergey wurde in Moskau in einer Musikerfamilie geboren und begann mit 5 Jahren seine Klavierausbildung. Mit 10 debütierte er mit einem Solokonzert und mit 11 hatte er seinen ersten Auftritt mit einem Sinfonieorchester. Er studierte am besten Konservatorium der Welt, am Tschaikowski-Staatskonservatorium, und hatte danach noch Studienaufenthalte in Tel Aviv und in Zürich bei Professor Arivardi und Professor Lev Natochiny. Mit seinen 27 Jahren hatte er Konzertauftritte in den berühmtesten Konzertsälen der Welt, solchen wie Carnegie Hall in New York, Konzerthaus Berlin, Alte Oper Frankfurt und in vielen anderen mehr. Er ist Preisträger bei mehr als 30 Wettbewerben und Festivals. Und heute spielt er für Sie. Dear ladies and gentlemen, dear friends, my name is Sergey Belyavsky. And I'm very happy and excited to present you a very special online project, which will be 5 evenings, 5 concerts of classical music, which I'll play for you. And it will be a very special repertoire, different composers, different pieces. I will tell you why I chose that particular repertoire, and I will tell you some history, my thoughts about this. We don't have really any work because we can't perform. Still, I can somehow express my feelings and have my public through this project and through this video, which I am really excited about. So, let's start. Selbst am größten Flughafen Deutschlands steht das Leben fast still. So wie auch das Leben von vielen Künstlern, Schauspielern, Musikern, Pianisten, solchen wie Sergey. Das Leben von Konzertpianisten ist viel mit Fliegen verbunden, weil sie Konzerte auf verschiedenen Kontinenten geben. So auch Sergey. Er war im letzten Jahr zum Beispiel länger unterwegs als zu Hause und wegen der Corona-Pandemie wurden nun alle Reisen abgesagt, alle Konzertauftritte, alle Wettbewerbe. Um trotzdem weiterzukommen und ihre Existenz abzusichern, entwickeln sie neue Veranstaltungsformate, so wie auch unser Online-Konzert heute. Aber auch dieses Konzert war nur mit der Unterstützung von vielen Menschen und des Deutsch-Russischen Forums möglich. Nun möchten wir Sie mitnehmen auf unsere Reise in die Welt der klassischen Musik. Machen Sie sich bequem, stellen Sie das Rauchen ein, schnallen Sie die Gurte an und haben Sie viel Spaß. The second concert is
dedicated to the music of Frédéric Chopin. The first on the program is one of his 4 ballades. Let me tell you something about it. Frédéric Chopin's 4 ballades are single movement pieces, and they are in a way very unique because you can't really say that it's very usual for a musical form to be named or called ballad. It's more usual for a literature. Chopin was inspired by poet Adam Mickiewicz, a Polish genius poet. So for me it's quite an interesting connection between 2 different arts, literature and music. Myself, I can say that this music inspires me every time I listen to it or play it. And I think it's worth mentioning that all of the ballads are considered to be one of the most challenging pieces in standard piano repertoire. So for me, it's a challenge and a pleasure and an inspiration. And I hope I will bring the same feelings to you.
The next on the menu is the Polonaise in F sharp minor by the same Frédéric Chopin. This is probably the most tragic Polonaise and most dramatic one. It's very powerful music. At the same time, for me, this Polonaise was interesting because it has a central part which is a mazurka, so it's a combination between Polonaise and mazurka. And mazurka isn't tragic at all, it's very sweet and cute. You may get surprised by seeing a concert hall instead of a room. Like, isn't it Corona times? Yep, you're right. But this recording is made in the end of 2019 in a very nice hall and a good piano. And it's a live recording. And I consider it being successful, and I wanted you to listen to this piece. So since it was made very well already in a better environment, I decided, well, I will just put it. And I hope you won't mind it, because the quality is very good and everything was better before the quarantine. And I hope you will enjoy the music as much as I am.
in the last but not least piece for today from the same composer called Valse Brillante. Chopin was a Polish aristocrat and he lived in Paris, and at that time people were dancing waltzes, and also at that time they were having so-called salon concert. This is one of the greatest examples of this kind of music which was performed, and I will do my best to provide you with this salon atmosphere while being in a distance throughout this video. Enjoy!
geht auch unser zweiter Klavierabend zu Ende. Wir hoffen, dass Sie auch morgen uns besuchen, wieder zur gleichen Zeit, auf demselben Kanal. Und wir freuen uns sehr auf Sie. Diejenigen von Ihnen, die Sergey gerne unterstützen möchten, finden alle Daten für eine Spende unten eingeblendet unter dem Video. Haben Sie vielen herzlichen Dank schon im Voraus.